Good evening and welcome to State of Business on Art Television. I'm Tamiru Nimsat. Let's have a look at the headlines. Next 2 years are critical for Sri Lanka's recovery. World Bank director warns. Over 500,000 paddy fields were cultivated in the Yala season, Subject Minister says. News in detail. World Bank Country Director Farizada Servos said that although Sri Lanka shows signs of stability, the recovery process has only begun and the next 2 years are the most critical for the country. The World Bank Country Director for the South Asian region said this at a public lecture conducted in Colombo yesterday. The government has committed to an ambitious reform agenda and implemented some difficult and necessary reforms, including tax reforms, cost-reflective utility pricing, a stronger social safety net, and debt restructuring to stabilize the economy. I'm aware that everything I've said right now has some concerns around it. I'm aware that people have questions, and that's an issue. What happens? Who suffers if the taxes increase? Is the social protection system covering everybody? I'm aware that these are questions, but this is a very difficult time. A lot of reforms are happening at lightning speed, at breakneck speed. And the idea is to move quickly but move effectively. So it's only natural that you would have these questions. There have also been some signs of stability in the past few months compared to 2022. Inflation is actually trending downwards from 70% in September 2022, 70%, to 12% in June of 2023. Market interest rates are also going down as the uncertainty over the domestic debt restructuring goes down. And also declining, and the foreign exchange liquidity is also improving. Yet this is not the end of the road, but it's a good journey so far. It's been very difficult. We see a good turn, and we have to go on, and we're still on the path to recovery. And it's going to be long. It won't be short. But I think we have the opportunity together to stay the course. The next 2 years are going to be infinitely critical for Sri Lanka's recovery. There are more significant headwinds that need to be closely monitored. The World Bank Director Farizada also said that the government has to be very careful when implementing the social protection reforms and the World Bank will be extending support in the reform path. The social protection reform that we've all seen and that has been very positive has to be carefully implemented to prevent the poor and the vulnerable from falling deeper into poverty. And we can talk about that a little bit. Needless to say that in the World Bank, we're very committed to supporting the government on its reform path. Certainly we're here, we've been here from day one, as you know, when the crisis happened in April, March. I remember there was a visit of the Sri Lankan delegation in April, and we moved quickly to repurpose significant amounts of money from existing projects to support the imports of fertilizer, LPG, medicines, and to undertake payments under the Then Samruddhi program. And the idea was to mitigate the losses and the suffering of the Sri Lankan people, but also something very important, which is to prevent the decay of critical institutions that are needed for recovery and basic service delivery. Just like any organism, if blood doesn't flow to any part of the body, any organ, that organ will suffer, and that will weaken and eventually will not be alive again. So we wanted to make sure that these organs remain alive. And I'm very proud of the team that did that. And as I said, we have a new strategy, country partnership framework, that's a document that actually is the parameters of our engagement. It mandates how we engage in Sri Lanka. Minister of Agriculture Mahinda Amaravira said that as a result of the new fertilizer policy of the government, over 500,000 hectares of paddy fields were cultivated in the Yala season after 10 years. The minister said this during a press conference themed 1 year of progress held at the Presidential Media Centre. රනිල් වික්‍රමසිංහ මැතිතුමා ඉන්දියානු රජය එක්ක සාකච්ඡා කළා. ඒ වගේම අපේ සියලු මට්ටම්වල මටත් ඒ අවස්ථාවන් වලට සම්බන්ධ වෙන්න ලැබුණා. අපි විශේෂයෙන්ම මේ වෙලාවේ ස්තුති කරන්න ඕන ලංකාවේ ඉන්දියානු තානාපතිතුමාටත් ඉන්දියාවේ ලංකාවේ තානාපතිතුමාටත් ඒ දෙදෙනාත් මැදිහත් වෙලා රනිල් වික්‍රමසිංහ මැතිතුමාගේ ඒ ඉල්ලීම පරිදි ඉන්දියානු ණය යෝජනා ක්‍රමය යටතේ අපිට මෙට්‍රික් ටොන් 65000ක පොහොර ලබා දෙනවා. ඒක ඉන්දියන් ක්‍රෙඩිට් ලයින් එකෙන් දෙන්න පුළුවන් දෙයක් නෙමෙයි. ඕමාන් වලින් ගෙන ආපු පොහොර තමයි අපිට දෙන්නේ. සාමාන්‍යයෙන් පොහොර ලබා දෙන්නේ මේ ක්‍රෙඩිට් ලයින් එකක් ක්‍රියාත්මක වෙන ඒ රටේ නිෂ්පාදනය මේ රටට ලබා දෙන්න
නමුත් ඒ රටේ අග්‍රාමාත්‍යවරයා සමග කරපු සාකච්ඡාවේ ප්‍රතිඵලයක් විදිහට තමයි මෙට්‍රික් ටොන් 65000 ඇවිල්ලා නැව වරායට එනවා කියලා දැනගත්තට පස්සේ තමයි කුඹුරු වලට මිනිස්සු බහින්න ගත්තේ. එතකොට 2,75,000ක් සැලසුම් කරලා තිබුණා. 2,12,000ක් වගා කරලා තිබුණා. නමුත් අපිට පුළුවන්කම ලැබුණා 5,12,000 දක්වා වාර්තාගත විදිහට අවුරුදු 10කට පස්සේ වැඩිම වගා කර කන්නේ බවට පත් කරන්න. මේ පෝර ටික දැක්කත් එක්කම ගොවි ජනතාව ගොවි බිමට ප්‍රවේශ වුණා. ඒ වගේම ඒ වෙලාවේ අපි බය නැතුව කිව්වා ජනාධිපතිතුමත් කිව්වා ලෝක ආහාර අර්බුදයක් එනවා කියලා. ඒක ඇත්ත තත්ත්වයක් තිබුණා අපිට අනතුරු අංගවල තිබුණා. අපිත් කිව්වා. ඒ නිසා තමයි ගොවීන් ඇත්තටම කුඹුරු වලට ගියේ. Stay tuned, we will return after this short commercial break. Welcome back after the break. President Ranil Wickremesinghe underlined the importance of joining the regional comprehensive economic partnership and expanding relations with India as essential steps toward building a strong economy. The President made this observation at the Committee of Public Accounts Award ceremony held at the Parliament complex yesterday. මේ රටේ පරිපාලන යන්ත්‍රණය වෙන කවුරුවත් නෙවෙයි. පාලනට බැහැලා අපිට කරන්න පුළුවන් වුණා මේ වැඩ කටයුතු. එහෙනම් මම අහන්නේ මේ සැරෙත් අපි ඒක කරන්න ඕනේ. අපිට ඒවැය තමයි අද තියෙන අභියෝගය. මේ රට හරවා ගන්නවද නැද්ද කියන එක. ඉතින් අපි විශේෂයෙන් මම තීරණය කරා එක අතකින් RCEP සංවිධානයට යන්න. Regional Comprehensive Economic Partnership. ඒ කියන්නේ අපිට සම්පූර්ණයෙන්ම අධිදිග ආසියාව, නැගෙනහිර ආසියාව, ඕස්ට්‍රේලියාව, නිව්සීලන්තේ ඒ වෙළඳ පොළට යන්න. එයාට අපේ වෙළඳ පොළට එන්න තියෙනවා. එහෙනම් අපිට තියෙනවා විශේෂයෙන්ම ඒ වගේම තරඟකාරී ආර්ථිකයකට යන්න. අනිත් පැත්තෙන් ඉන්දියාව එක්ක වැඩ කටයුතු කරන්න. ඉන්දියාව විශාල ලෙස අද ශීඝ්‍රයෙන් දියුණු වෙනවා. අපිත් ඒකට එකතු වෙලා යනවද නැද්ද? ඒක තීරණය කරන්න තියෙනවා. ඉතින් මේ වැඩසටහන් තමයි ආරම්භ කරන්නේ. දැනටම පළවෙනි පටන් ගන්නේ කෘෂිකර්ම නවීකරණ වැඩසටහන. අද වෙලා තියෙන කෘෂිකර්මෙන් කොටසක් පළාත් සභාවේ කොටසක් මහාණ්ඩුවේ. ගොවි ජන සේවාව මහාණ්ඩුවේ අනික් වතේ එන්නේ පළාත් සභාවේ. හැම අංශෙම නවීකරණය. ඇයි මේ රටේ ආහාර පිට රටින් ගේන්න ඕනේ? ඇයි අපේ රටේ ආහාර වගා කරන්න බැරි? දැන් අපි තමයි තේ වගා කරේ. මොකක්ද උනේ? වියට්නාමේ දැන් තේ වගා කරේ. එහෙනම් අපිට මේ අභියෝග වලට මුහුණ දීලා ඉදිරියට යන්න තියෙනවා. මම බැලුවේ මේ අවස්ථාවේදී විශේෂයෙන්ම කියන්න මේක තමයි බාරගන්නේ. මම බලාපොරොත්තු වෙන්නේ ඒ වගේම අපේ රාජ්‍ය සේවයේ වැඩ කටයුතු කරයි කියලා. The President said that government has made plans for the northern province to supply green hydrogen within 10 to 15 years from the port of Colombo and Trincomalee harbour, which is also going to be developed as a port. The President explained the development plans during a discussion with Tamil parliamentarians representing the north and east yesterday. Find investments for renewable energy potential of the northern province and the consequent production of green hydrogen and ammonia. Availability of green hydrogen will increase the attractiveness of the port of Colombo. You supply the green hydrogen to the port of Colombo and Trincomalee for shipping in about another 10-15 years time. A Pooneri new town should be the center for the renewable energy economy. Water for the North program, we have the Poonakarin tank, Rio for Jaffna, the small tanks renewal program. I've also been asked about the giant tank. I said if we can bring giant tank and Malwatuya also into this scheme, because the lower Malwatuya is a part of the northern province. These are 10-year plan, development of the KK Harbour, development of the Vaunia and Palali airports. If Trincomalee develops, we have to also develop the Vaunia airport as a backstop. Ferry service connecting northern province and South India. We want to have investment promotion zones in KKs, Parantan and Mankulam. There will be tourism in the north.
One is developing tourism in the northern province, Jaffna, Mannar, developing cruise tourism including the Mannar Fort, the islands, the KK Sport and Vedamarachi, promotion of coconut cultivation in Vanni, promoting Jaffna as a university town. State Minister of Mass Media Shanta Bandara said a new postal act will be presented to Parliament within this year to expedite the modernisation process of Postal Department. The State Minister said this during a press conference held at the Presidential Media Centre on Sunday. විශේෂයෙන්ම අපේ රටේ තිබෙන දෙපාර්තමේන්තු අතරින් විශාල සේවකයන් පිරිසක් එමනම් සේවකයන් 27000ක් පමණ සේවය කරන ඒ වගේම තැපැල් කාර්යාල වශයෙන් ගත්තාම 653ක් උපතැපැල් කාර්යාල 3342ක් ඒ වගේම නියෝජිත තැපැල් කාර්යාල 140ක් වශයෙන් අපේ රට පුරාම ඊටාම සංවිධානාත්මක ජාලයක් ගොඩනැගිලා තියෙන දෙපාර්තමේන්තුවක් විශේෂයෙන්ම මේ දෙපාර්තමේන්තුවට අදාළව මුල්ම පනත සකස් වෙලා තිබෙන්නේ බ්‍රිතාන්‍ය රාජ්‍ය පාලන කාලය තුල 1908 තමයි තැපැල් කාර්යාල ආඥා පනත නමින් මේ පනත නිර්මාණය වෙන්නේ 1931 යම් සංශෝධනයක් සිදු වෙලා තිබෙනවා අද තැපැල් දෙපාර්තමේන්තුවේ නව්‍යකරණ වැඩපිළිවෙලට සහ නොයෙකුත් කටයුතු වලට විශාල බාධාවක් වෙලා තියෙනවා මේ තැපැල් කාර්යාල ආඥා පනත ඒ නිසා මම විශේෂයෙන් මේ වෙනකොට අලුත් පනතක් තැපැල් දෙපාර්තමේන්තුව තැපැල් කටයුතු සම්බන්ධයෙන් සකස් කිරීම සඳහා මේ වෙනකොට අවශ්‍ය කටයුතු ක්‍රියාත්මක කරලා අවශ්‍ය උපදෙස් ලබා දීලා මේ වෙනකොට 80%ක් ඒකේ වැඩ අවසන් කරලා තිබෙනවා. අපි බලාපොරොත්තු වෙනවා විශේෂයෙන්ම අලුත් තැපැල් පනත පාර්ලිමේන්තුවට මේ වර්ෂය තුල ඉදිරිපත් කරලා සම්මත කරගෙන ඒ අපේ ඉදිරි කටයුතු වේගයෙන් ක්‍රියාත්මක කරගෙන යන්න. Stay tuned for the stock update. Trading at Colombo Stock Exchange ended on positive notes today. The all-share price index gained 131.22 points to close at 10,927.29 and the S&P SL20 gained 27.62 points to close at 3,190.28. The turnover was 4.5 billion rupees and over 182 million shares were traded. Up next are forex rates. That's all our news for today. For this and more, subscribe to our channel on YouTube and follow us on Facebook. Take care and good night.